May I ask the Secretariat to close the door of the chamber, please, of the hall? Okay, sometime. Ladies and gentlemen, I have the honor to declare open this 38th session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization. On behalf of the Council of ICAO, the Secretary General, Mr. Raymond Benjamin, and members of the Assembly, I extend a warm welcome to our three distinguished guests. The Honorable John Baird, that is the Minister of Foreign Affairs, he will join us in a short time because he's flying from New York, from the General Assembly in New York, and will be here in short time, thanks to the air transport. But I want to acknowledge the presence of the Honorable Minister of Transportation of Canada, Mrs. Lisa Wright. It's also my honor to welcome the Honorable Pauline Marois, Premier of Canada. Welcome, Madame. And Mr. Laurent Blanchard, Mayor of the City of Montreal. I also welcome representatives of international organizations and other participants from around the world whose common goal is the safe and orderly development of civil aviation. I believe this assembly will be viewed as the bridge between a triennium of transformation and a commitment to the sustainability of the global air transport system. Since the last assembly, we have developed, adopted, and in some cases, began implementation programs and policies to address the anticipated doubling of traffic by the year 2030 and beyond. The 12th Air Navigation Conference endorsed a revised global air navigation plan that is aligned with the Global Aviation Safety Plan that was also revised. Together, the two plans will substantially enhance the safety and efficiency of air travel worldwide. The high-level conference on aviation security produced a global strategy to further increase security on the ground and in the air. It minimizes the cost implications of security measures for airlines and airports while improving the overall travel experience of passengers. For its part, the 6th Worldwide Air Transport Conference recommended the development of a long-term vision for liberalizing international air transport. This includes the key areas of traffic rights and air carriers' ownership and control. It also paved the way for increasing regulatory convergence among states concerning fair competition, taxation, and consumer protection. On the environmental front, considerable progress was made on global aspirational goals, states' action plans, sustainable alternative fuels, and market-based measures. This leaves no doubt in my mind that will systematically and progressively reduce the global footprint on environment. All of these results were achieved in a relatively short period of time and are quite remarkable.
As important, they set the stage for the long-term sustainability of the global air transport system. By sustainability, we mean air transport operations that are first and foremost safe, efficient, and environmentally friendly. Operations that also provide the stakeholders with acceptable return on investment, that support competitive economies while promoting balanced regional development, and that position the industry to overcome current and future obstacles that stand in the way of an economically viable air transport system. At the heart of the sustainability is connectivity, getting passengers and goods as many destinations as possible, as quickly as possible, and in a seamless, integrated, and cost-effective manner. Achieving optimum connectivity is both complex and challenging. We must develop new aircraft and new air navigation technologies for ever safe, greener, and more efficient operations. Not necessarily large aircraft, but new type of aircraft that can lead to quantum leaps in productivity and efficiency. Aircraft with built-in navigation systems that can significantly increase the number of flight operations in any given airspace. We must focus on the convenience of the passenger. The checkpoint of the future concept captures the essence of what we should be aiming for: optimum security and optimum facilitation, without compromising each one of them. Even now, and more so in the future, information technology can help to achieve both objectives without threatening the privacy of those who travel by air. I will switch to Spanish now. Then you can use this. Merci. Muchas gracias. Tú es French. Debemos incorporar nuevamente en la ecuación del transporte global las ventajas de la intermodalidad. El transporte aéreo, sin duda alguna, continuará siendo la opción preferida para los viajes de larga distancia. El garantizar un mayor grado de interoperabilidad con el transporte terrestre que se utiliza para distancias más cortas mejorará inevitablemente la eficiencia general de todos los modos de transporte. Por último, debemos abordar seriamente el aspecto de carácter político y regulatorio que entrañan el mayor potencial para avanzar hacia la sostenibilidad. Uno de ellos es el multilateralismo. Desde la firma del Convenio de Chicago en 1944, los Estados han concertado acuerdos de reciprocidad de índole esencialmente bilateral. Sin embargo, hoy vivimos en un mundo totalmente interconectado. Los problemas económicos y sociales tienen verdadero alcance mundial y exigen soluciones mundiales. Quizá ha llegado el momento de que la comunidad de la aviación se oriente decididamente al multilateralismo en los ámbitos de la reglamentación y de la economía. Obviamente, esto plantea la cuestión de la soberanía nacional. El artículo 1 del Convenio de Chicago consagra la soberanía de todo Estado en el espacio aéreo sobre su territorio. En este contexto, la adhesión oficial a un foro multilateral como la OASI debería considerarse como un acto de soberanía nacional. Análogamente, un aumento del nivel y del alcance del multilateralismo debería percibirse como una expresión más de soberanía nacional que beneficia tanto al Estado como a la comunidad mundial en general.
El financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura necesarios para adaptarse al crecimiento del tráfico de pasajeros y de carga es otra consideración clave para la sostenibilidad a largo plazo. Cuando los estados son los propietarios de las instalaciones, la participación del sector privado en el diseño, construcción y gestión de la infraestructura del transporte aéreo resulta una propuesta eficaz. Los estados se benefician al disponer de infraestructuras modernas a un costo mínimo, permitiéndoles reorientar sus gastos hacia prioridades nacionales más apremiantes y, muy importante, conservar el control de las instalaciones. Además, ha de considerarse la relación entre la reglamentación y la liberalización. Existe actualmente el deseo comprensible de una reforma normativa que permita abordar la disparidad y desigualdad general dentro de la cadena de valores del transporte aéreo. ¿Necesitamos reconsiderar la desregulación? Probablemente. No obstante, lo que resulta evidente es que todas las partes interesadas deberán beneficiarse de un marco normativo y jurídico que propicie la estabilidad y la prosperidad. Para ello debemos cuestionar toda medida o pensamiento obsoleto que se interponga al progreso. Debemos considerar la posibilidad de adaptar nuestros reglamentos a las realidades operacionales, políticas y económicas, porque tanto si somos Estado o si somos industria, todos deseamos y necesitamos soluciones mundiales basadas en el diálogo y en la cooperación. El único foro que puede aportar soluciones en la aviación armonizadas a escala mundial de manera coherente y eficiente es la OASI. Desde mi nombramiento en el Consejo de la OASI en 1998, he llegado a conocer y a respetar el profesionalismo del personal de la OASI y la calidad esencial de su trabajo. También soy consciente de que para que la OASI pueda continuar ofreciendo liderazgo y guía, necesitamos una organización bien equipada, bien administrada y bien financiada. As you may know, this is my last assembly as President of the Council. I can truly say that the past 7 years have been among the most memorable and rewarding of my aviation career and of my life. I wish to thank all of you who have shared your wisdom, friendship, and encouragement so that I might fulfill my responsibilities to the best of my abilities. It has truly been an honor and a privilege. I also want to express my sincere appreciation to all member states and to the world aviation community for their unfailing support, inspiration, and dedication to the cause on which we all believe, a safe, secure, and sustainable global air transport system. Next year, ICAO will celebrate the 17th anniversary of the signing of the Convention on International Civil Aviation. The Convention was an act of faith in the power of the dialogue and cooperation among states and industry to ensure the safe and orderly development of the air transport around the world. That trust has stood the test of time. Air travel today is safer and more efficient than it has ever been because of the spirit of collaboration that has inspired all those who came before us. May the same atmosphere and cooperation and understanding permeate this 38th session of the Assembly as we could together shape the future of civil aviation for all those who will come after us. Thank you very much for your attention.
I would like now to invite Mr. Laurent Blanchard, Mayor of the City of Montreal, to address the Assembly. Alors, thank you. Alors, Madame la Première ministre, Madame Marois, Madame Reid, qui représente le gouvernement du Canada à titre de ministre des Transports, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur Cobé-Gonzalez, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Benjamin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, évidemment aussi distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Montréal à l'occasion de cette 38e session de l'Assemblée générale de l'OACI. Depuis son installation dans la métropole, il y a maintenant plus de 65 ans, l'OACI est un motif de grande fierté pour les Montréalaises et les Montréalais. Considérez-vous donc tous ici chez vous. It is always a true privilege for the mayor of a great metropolis to address representatives of nearly 200 nations at once. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier, au nom de la Ville de Montréal, le gouvernement du Canada et celui du Québec pour leur remarquable implication dans le maintien du siège de l'OACI à Montréal. Montreal, a cosmopolitan city with a window on the world, is very honored to host a United Nations agency. Very few cities in the world enjoy this honor. And the new agreement between Canada and the ICAO will enable us to maintain our excellent relationship through 2036, at least. As Mayor of Montreal, I am delighted by this good news. On behalf of all residents, I extend to you all greetings and wish ICAO, its staff and family members, a very joyful and productive stay here with us. De plus, j'ai aujourd'hui le grand plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal a répondu favorablement à la demande de la Ville de Montréal. Il a donc accepté de procéder à un ajout dans l'identification de la station de métro Square Victoria qui est sous nos pieds. Donc, désormais, il y aura une référence à l'OACI sur les bandeaux identifiant cette station de métro desservant le quartier international. On parlera donc de la station Square Victoria OACI. Cet ajout, qui a valeur de symbole de haut niveau pour nous, permettra de souligner l'importance de votre organisation et concrétisera encore davantage le caractère international de Montréal, tout en sensibilisant la population de Montréal, et notamment les usagers du métro, à la présence de l'OACI et des Nations unies dans notre métropole. Même après 65 ans, vous êtes encore un peu un trésor caché. You're a sort of hidden treasures of Montreal, but we're very proud of your presence here. Every 3 years, your general meeting gives you an opportunity to discuss important topics. This principle will certainly apply in the 2013 meeting, since civil aviation, as we all know, is facing some tough challenges. I'm certain you will find common and internationally viable solutions to issues of safety, cargo security, economic policies, and climate change. L'industrie de l'aviation civile est vitale et même essentielle au bon fonctionnement des pays comme de leur métropole. L'industrie de l'aviation civile contribue au rayonnement économique, à l'attraction des talents, au développement des réseaux mondiaux et à la création de richesses, tout en favorisant la circulation des personnes et des idées. Ce sont tous là des aspects cruciaux pour le rayonnement d'une grande ville. Montréal, vous le savez, est certainement la capitale mondiale de l'aviation civile. Et avec une telle position,
Elle rassemble naturellement toutes les compétences, les services, les savoir-faire et les formations. Ce sont des attributs importants pour la relève de ce secteur économique qui doit demeurer à la fine pointe de la technologie et de la recherche et développement. In an ever-changing and more urbanized world, cities must compete with each other to attract businesses, investments, international organizations, large-scale events, and job creation. And the presence under such circumstances of a prestigious organization such as the ICAO is vital to maintaining our city's attractivity and competitive edge. Ça me permet d'ailleurs de souligner que Montréal est la seule ville nord-américaine où siègent plus de 60 organisations internationales et près de 90 consulats et délégations diplomatiques. Il y a de quoi être fier pour tous les Montréalais. En terminant, M. Cobé-Gonzalez, M. le secrétaire général, M. Benjamin, je vous remercie d'être des partenaires exemplaires dans le rayonnement de la métropole. Et vous le savez, mais je le répète, vous pouvez compter sur notre ville, même pour les contraventions, even for the fines. Je voudrais aussi, à travers vous, remercier plus de 500 fonctionnaires internationaux et employés de votre très grande maison. Leur présence et leur travail contribuent à faire de Montréal une cité cosmopolite ainsi qu'une ville de savoir. Alors je vous dis bravo, je vous dis merci, en vous souhaitant pour cette 38e Assemblée générale de fructueuses délibérations et des travaux les plus productifs. Alors, bon séjour à Montréal et j'espère que vous trouverez aussi le temps de profiter des nombreux charmes de notre ville. Thank you. Merci. Thank you very much, Mr. Mayor, and on behalf of the delegates and participants to this assembly, I would like to thank you most sincerely for the hospitality that you, your city, has shown to all since their arrival. I also take this opportunity to say how much we value the ongoing support of your administration and the local community in making many of us feel at home during this stay here in Montreal. Merci beaucoup, Monsieur. Now, I wish to invite the Honorable Pauline Marois, Premier of Quebec, to address the Assembly. Please, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Ministre des Transports représentant le gouvernement d'Ottawa, le gouvernement canadien, Monsieur le maire de Montréal, Mesdames et Messieurs les représentants auprès de l'OACI et distingués invités. C'est avec plaisir que je prends part à l'ouverture de cette 38e session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Montréal, la bienvenue au Québec. J'aimerais d'emblée vous faire part de ma très grande joie de voir l'OACI demeurer à Montréal. Le Québec est fier d'être l'hôte de cette prestigieuse institution internationale, et cela depuis sa fondation. Comme première ministre, j'ai une autre raison particulière de me réjouir de voir l'OACI demeurer à Montréal. Mon gouvernement a la ferme intention de se battre pour chaque emploi. C'est pour moi une obsession. Vous comprendrez donc à quel point je suis heureuse du maintien de votre siège à Montréal et d'accueillir au sein de notre économie l'ensemble de votre personnel, ainsi que les experts qui le composent. Plus que jamais, l'aviation civile constitue un secteur névralgique où se croisent plusieurs enjeux planétaires touchant autant l'économie, la sécurité, la technologie, la sphère sociale et l'environnement. L'OACI doit faire face à ces défis complexes liés à la présence croissante de l'aviation civile dans pratiquement toutes les sphères de l'activité humaine.
La taille de ces défis et le poids de leur impact à l'échelle internationale nous rappellent la nécessaire existence de l'OACI, le rôle essentiel qu'elle joue, autant que l'importance des responsabilités qui lui incombent. Je tiens d'ailleurs à saluer l'excellence dont font preuve la direction et le personnel de l'OACI, ainsi que les représentations permanentes. Votre travail a contribué à faire de l'aviation civile l'un des moyens de transport les plus sûrs, ordonnés et efficaces, au même moment où le secteur connaissait une forte croissance. À cet égard, l'OACI s'avère le seul forum mondial en mesure de réunir autour d'une table tous les acteurs de l'aviation civile, industrie, gouvernement, experts mondiaux. En choisissant Montréal, vous avez opté pour une ville où tous ces acteurs sont présents. Une métropole qui a fait de l'industrie aérospatiale un véritable fleuron de son économie et une source de fierté pour tous les Québécois. Montréal compte sur son territoire un centre de l'aéronautique regroupant 10 organisations internationales. Elle mise également sur la présence de 11 établissements reconnus mondialement qui allient enseignement supérieur, recherche et formation de haut niveau. À Montréal, l'industrie aérospatiale représente plus de 200 entreprises, incluant plusieurs grandes firmes, plus de 42 000 travailleurs et un chiffre d'affaires de 12 milliards 100 millions de dollars. Nous avons ici une main-d'œuvre qualifiée, multilingue, qui complète les ingrédients qui font de Montréal un pôle d'excellence mondiale de l'aérospatiale. Et notre industrie poursuit sa croissance. À cet égard, nous avons vécu un moment marquant la semaine dernière avec le premier vol de l'appareil de la C-Series de Bombardier. À cette puissante force économique et à cette immense capacité de recherche, d'innovation, nous ajoutons un atout qui représente si bien Montréal, l'esprit de collaboration. Notre industrie est animée par une ouverture, par une volonté de coopérer qui sont propices à la mise en œuvre de programmes ou d'initiatives prometteuses. Déjà, Montréal International, la Grappe Aéro Montréal, Aéroport de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et le Palais des Congrès collaborent à divers degrés avec l'OACI. Je profite de cette occasion qui m'est donnée pour réitérer notre souhait de renforcer et de multiplier les liens entre l'OACI et les acteurs montréalais de l'aérospatiale que sont ses universités, ses institutions et les organismes de sa société civile. Je me fais leur porte-parole en vous invitant à profiter davantage de l'extraordinaire potentiel qu'ils vous offrent. Je tiens également à réaffirmer que le gouvernement du Québec, mon gouvernement, est à l'écoute de l'organisation et de ses États membres. Cela est d'autant plus important pour moi que je suis à la tête d'une formation politique dont la principale ambition est que le Québec devienne un jour un État souverain. Vous trouverez au sein de notre gouvernement le même esprit de collaboration qui anime notre industrie et la même volonté de travailler au succès de l'OACI. Montréal s'avère donc un pôle d'excellence en aérospatiale, mais la ville représente bien plus encore. Vous découvrirez ici une métropole culturelle débordante de vie, qui se nourrit de la diversité, qui carbure à la créativité. Il existe à Montréal et au Québec une scène culturelle d'une richesse unique, qui attire étudiants, chercheurs, artistes, investisseurs, séduits par sa personnalité et inspirés par sa vitalité intellectuelle. Au-delà d'une vie trépidante, Montréal propose également un environnement sécuritaire, de vastes espaces verts et une qualité de vie à un coût abordable, ce qui en fait une destination privilégiée pour les familles, le tout à 1 heure de vol du siège des Nations unies.
En s'établissant à Montréal, l'OACI a fait un choix judicieux. Elle a opté pour une métropole dont l'expertise en aérospatiale est mondialement reconnue. Elle a choisi un environnement culturel parmi les plus dynamiques et les plus inspirants de la planète. Elle a trouvé en Montréal un partenaire et un allié indéfectible. Je vous souhaite des délibérations fructueuses et le meilleur des succès dans l'accomplissement de votre mission. Je vous remercie. Thank you very much, Madame la Première Ministre. I would like to acknowledge and thank the government and the people of Quebec for the generous financial and administrative support assistance it has provided to ICAO over the years. I know that you were personally involved a few years ago in some of the decisions to provide ICAO with facilities and services that continue to enhance our ability to serve our member states and the world aviation community. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. I now wish to invite the Honorable Lisa Wright, Minister of Transportation, representing the Government of Canada, to address the Assembly. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Première ministre, Monsieur le maire, Monsieur les ministres du Transport, chefs de délégation, amis et distingués invités. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à Montréal, l'une des plus belles villes du monde, ainsi que l'emplacement naturel de cette importante institution. 69 years ago, in 1944, the International Civil Aviation Society was founded to promote the safe and orderly development of international civil aviation throughout the world. The founding members, which included Canada, pledged their commitment to the idea that through the development of civil aviation and the benefits that development would bring, ICAO could be a driving force, and I quote, to preserve friendship and understanding among the nations and the peoples of the world. Anyone who has benefited from aviation has benefited from the global collaboration, the sharing of ideas, and the innovations in policy and regulation that take place in this city and in this building. Now, friends, we all know that important decisions and deliberations will take place over the next 2 weeks. For much of ICAO's history, civil aviation has played an important role supporting the global economy. And when the aviation industry suffers, often we also see the same of the global economy. And close to 7 decades after its founding members came together to build this organization, ICAO continues this work to work efficiently and effectively. Because of ICAO, air travel is more safe and more convenient. Because of ICAO, air travel is less vulnerable to terrorism and more secure. And because of ICAO, the air industry generates more jobs and more economic benefits for the communities, the regions, and national governments. And that is why Canada firmly supports a strong, a relevant, efficient, and effective ICAO. And it's why we have such a productive partnership with the organization. And it is why today our commitment to this important body is stronger than ever. As you all know, since ICAO's creation as a permanent institution in 1947, Canada, Quebec, and the world-class city of Montreal have been so very proud to host this organization. This year has been a particularly important year for this relationship. As you all know, this past May, due to the excellent teamwork between the Government of Canada, the Province of Quebec, and the City of Montreal,
Canada and ICAO signed a new supplementary headquarters agreement that will keep its headquarters in Montreal, ICAO's natural home, for an additional 20 years beyond 2016. And further, I'm pleased to advise you that Canada has completed the regulatory process to ratify this agreement. And we've recently contributed $1.4 million to modernize ICAO conference facilities, and we enhanced and expedited the services we and our partners offer ICAO representatives. This kind of effort by all three orders of government as Team Montreal or Équipe Montréal shows that we as Canadians, what we can do when we put our minds to it. And let me just say how very proud we are to work hand in hand with ICAO to be host to this great organization. Beyond the institutional arrangements that benefit ICAO, permanent delegations and staff, Montreal offers an unparalleled quality of life. It also provides access to numerous international organizations, research and educational institutions, and businesses that are all located here, and as well as a thriving aeronautical industry, much of which is located here because of ICAO's presence in this city. We are very grateful that the international community has recognized the advantages that Montreal offers to ICAO. And Canada has also committed to setting up a dedicated liaison function to assist with the settlement and the integration of international delegates, staff, and their families. The agenda for this 38th Assembly is ambitious and in some areas challenging. And ICAO needs to maintain the momentum coming out of the high-level conference on aviation security, the Air Navigation Conference, and the Air Transport Conference. That way, we can all improve standards, recommend practices, and provide guidance material on the safety, security, and economic fronts. Canada believes that ICAO must continue to play its crucial role in these areas. Aviation, as we know it today, exists because of innovation. And the world we live in today owes many of its defining characteristics to aviation. Aviation and our global economy and society have evolved in ways that no one could have predicted. And ICAO's challenge is to drive innovation in aviation that will meet demands and expectations that we can hardly fathom. The challenge is to build on the enduring idea that by coming together as nations, sharing ideas, debating these ideas, and arriving at compromise and consensus, that way we can ensure aviation maintains its enviable safety record and grows to benefit all of our citizens. Many of the issues on this, the 38th Assembly's agenda, are not easy, but innovation rarely is. So I strongly encourage the member nations of ICAO to live up to the founding ideals of aviation in the deliberations ahead. We must all strive to improve the already high standards in safety and security, and to improve the economic viability of our sector in these challenging global economic times. Ladies and gentlemen, our modern world relies on a safe, secure, and efficient international civil aviation system. This goal motivated the founding members of ICAO, and it must inspire us today, so that civil aviation can continue its important role in the world now and in the future. Again, I'm very honored to, on behalf of Minister Barrett and the Government of Canada, welcome you all and to salute ICAO as it continues its important work in global aviation. I want to wish you all a very productive assembly, and I hope you enjoy your time here in Montreal. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Minister. As you said, for close to 70 years now, Canada has been a most gracious host of ICAO. This is unique in the history of the United Nations system and has made Canada the
envy of many other countries around the world. As you mentioned also, Madam, more recently we have together signed a supplementary headquarters agreement which assures the presence of ICAO in Montreal until the year 2036. Be assured that your unfailing commitment to ICAO and to its mandate for the safe and orderly development of international aviation is very much appreciated. Thank you very much. The Secretary General and I invited the Secretary General of United Nations, Mr. Ban Ki-moon, to participate in the opening of this assembly. Because of other commitments, he was not able to come, but he sent us a video. Now I invite you to view this video message. We can sit here. I'm pleased to send greetings to the 38th General Assembly meeting of the International Civil Aviation Organization. Commerce, trade, and tourism around the world depend on you to regulate the skies and make them safe for air traffic. And you are central to the climate change and sustainable development agenda. The benefits of air travel should be available to all, but they should be provided as efficiently and cleanly as possible. We have to reduce greenhouse gas emissions. Climate change is a threat to economies, large and small, to the development and well-being of societies everywhere, and to the health of the planet. Momentum is building towards a universal, legally binding global climate agreement by 2015. Everyone needs to play a part. Next year, I will convene a climate summit to engage government, business, and civil society leaders to raise the level of ambition and to catalyze action. The longer we delay, the greater the cost to communities, businesses, economies, and the planet. But if we act together, we can rise to the challenge and build a better, more secure world. I count on this meeting to explore how the aviation sector can limit carbon emissions and contribute to sustainable development. Thank you. Please remain seated as we escort the dignitaries out of the Assembly Hall, following which we will continue with the order of business. Merci.